ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವದಾಸಿ ಬಿಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಕ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಗರ ಮಾವನ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೇವತ್ತ ಅಂದು ಅದು ಆಗ ಆ ಸಂಬಂಧಿಕ ಆಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆದ ಸಾಗರ ಮಾವ ಒಂದು ಸೀರೆ ತರೋದ ಬಳಿ ಹಿಡಿಸೋದ. This is Bhimappa. She was not yet 10 when she became a Devdasi. Girls coerced by their parents into an elaborate wedding ritual with a Hindu deity, many of whom are then forced into illegal prostitution. ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗಿಲ್ರಿ, ಈಗ ಸಾಕ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. What followed was years of sexual slavery, earning money for her family through encounters with other men in the name of serving the goddess. Bhimappa eventually escaped her servitude, but with no education, today she earns just around $1 a day, toiling in fields. Many were pushed into the system of slavery as Devdasis, owing to the belief of protection and prosperity that individuals, families, or even villages receive when a child is devoted to the temple of the deity as a Devdasi. ಏನೋ ಕನಿಷ್ನಾಗ ಜೋಗಪ್ಪ ದೇವರ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕನಿಷ್ನಾಗ ಬಂದೈತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವದಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಂತ. ಹುಣ್ಣ ರೋಗ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಜಡಿ ಅಂತಂದಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡನ ದೇವದಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ ಊರಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹುಣ್ಣ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕಿಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The practice was outlawed in Bhimappa's home state of Karnataka back in 1982. India's Supreme Court described the devotion of young girls to temples as an evil. But even after 4 decades after the state ban, there are still more than 70,000 Devdasis in Karnataka, India's Human Rights Commission wrote last year. So this tradition, this idea of patronage and this notion of more or less religiously sanctioned sexual slavery was not part of the so-called original system of patronage. Historians say that in the 19th century, the divine pact between Devdasi and goddess evolved into an institution of sexual exploitation. It now serves as a means for poverty-stricken families from the bottom of India's rigid caste hierarchy to relieve themselves of responsibility for their daughters. As is the case with many world religions, when you take a ritual out of context and you distort it for personal gain, I think there is a moment of, dare I say, deterioration or distortion that happens at that moment by the perhaps patriarchal forces, perhaps forces of class that put these women who are not only caste disprivileged but also class disprivileged in this position of victimhood. Years of unsafe sex exposed many Devdasis to sexually transmitted infections, including HIV. Those who have left their erstwhile lives as Devdasis recall the horrors that they faced in the name of traditions and rituals. ನನಗೆ ದಡ್ಡವಿದ್ರ ವಯಸ್ಸದಾಗ ಅವ್ನು ಏನ್ರ ವಯಸ್ಸು ನಮ್ದು 13 ವರ್ಷ, ಅವ್ನು ಏನ್ರ 30 ವಯಸ್ಸದಾಗ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ನಮಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಮದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ರೀ, ಅವು ಊರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರು ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮದ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇದನ್ನಿತ್ರಿ ಅದು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮವ್ವ ನನಗೆ ಹ್ಯಾರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೂ ನಂಗೆ 17 ವರ್ಷದಾಗ 2 ಮಕ್ಕಳು. ನನಗೆ ಆ 2 ಮಕ್ಕಳದ ನಂಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಆಯಿತು. However, the awareness programs and various trainings resulted in helping many to get out of the practice. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಯಾಕೆ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ 91ನೇ ಇಸ್ವಿ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು.
Jyoti now heads a civil society group that help extricate the women from their lives of servitude and provide support to former devdasis. ಈಗ ಯಾರೋ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫನ ತಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ. India's Rights Commission last year ordered Karnataka and several other Indian states to outline what they were doing to prevent the practice, after a media investigation found that Devdasi inductions were still widespread. The stigma around their past means women who leave their Devdasi order often endure lives as outcasts or objects of ridicule, and few ever marry.